Hi, children. Good morning, everybody. Hope you are safe at your home. So, last day we have already completed the discussion on the activities related to our poet the Nightingale and the student. A very remarkable, a very interesting story, the Nightingale and the Rose. So, today we are going to a new story. So, that is a day in the country. This is the 35th part, A Day in the Country. Let us look at the story, and you may be pleased to open your textbook to page number 157. Nature has always been a motivator. Have you taken your textbook? 157, page number 157. A Day in the Country. Nature has always been a motivator, guide, teacher, and mentor for man. Read a story about how nature influences man. So that is the topic of our story. How the nature influences man. മനുഷ്യരെ പ്രകൃതി എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. That is the topic of our discussion. So it's a very interesting story. Let us look. Between 8 and 9 o'clock in the morning. So the time of the story, 8 and 9 o'clock in the morning. A dark leaden colored mass is creeping over the sky towards the sun. Dark leaden colored, that means the color of lead. Lead means EM, just like the color of silver. Almost the color of silver. So a dark leaden colored mass, a thing, its color is lead, L-E-A-D. When it is noun, it is pronounced as lead. And if it is a verb, lead, L-E-A-D, the same spelling, lead means naikuga, you know that, leader, class leader. So that is verb. But when it is noun, L-E-A-D, lead, so it is a metal, ഒരു ലോഹമാണ്, EM എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. Here, leaden colored mass, a leaden colored thing, ഒരു വസ്തു, it is creeping over the sky or moving over the sky, or it is moving over the sky towards the sun. So where does it move? It moves against the sun. There is a sound of far away rumbling. A rumbling, that means ഒരു വിറയൽ, ഒരു കുടുകുടു ശബ്ദം. Yes, there is a sound. A warm wind frolics over the grass. A warm wind frolics, that means frolics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുസൃതി കാണിക്കുക. That means a wind, ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. Frolics over the grass, bends the trees. So bends the trees are bending, കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം. And stir up the dust, പൊടി പടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നുണ്ട്. Dust, പൊടി. Stir up means upwards, പൊന്തുന്നുണ്ട്. So കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. In a minute, there will be rain, a real storm will begin. So we can expect from this context or from this situation, we can expect that a rain will come soon. There will be a rain. Fiocla, that is the name of the character, Fiocla, that is the pronunciation. A little girl of 6, she is almost 6 years, is running through the village. She is running through the village. ഗ്രാമത്തിലെ ആ ഇടവഴിയിലൂടെ റോട്ടിൽ ഓടുന്നു. ലുക്കിംഗ് ഫോർ ടെറൻസി, ടെറൻറ്റി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ടെറൻസി, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ നെയിം, ഡോണ്ട് വറി. ദ കോബ്ലർ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹി ഈസ് എ കോബ്ലർ. കോബ്ലർ മീൻസ് ചെരുപ്പ് കുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാഗും ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈസ് കാൾഡ് കോബ്ലർ. The white haired, so you look at him, white haired, his hair is white, barefoot, that means he does not use shoes or chappals. Child is the white, not the white haired barefoot child is pale. That means the child, Fiocla,
Who is that Feokla? He is pale. She is pale. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. She is pale. വളരെ വെളുത്തിരിക്കുന്നു. Her eyes are wide open. She opened her eyes wide. കണ്ണൊക്കെ തുറച്ച്. Her lips are trembling. She is trembling. His lips is trembling. തണുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് she may have frightened. പേടിച്ചിട്ടോ തണുത്തിട്ടോ ഒക്കെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നത്. Uncle, where is Terenci? She asked everyone she meets. So she was going through the street. She was looking for cobbler. Where is Terenci? Terenci every She asked everybody. No one answers. Nobody can say the exact answer. They are all preoccupied with the approaching storm. അത് മാത്രമല്ല അവർക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല they are not ready to answer her question. Why? Because a wind, a storm is about to start. So they are preoccupied with the approaching. That means they were busy. They were busy with the coming storm. And they are trying to take refuge in their huts. They are also running or going in hastily to their own huts, their own houses. So they are busy with going to their houses. So nobody is giving answer to this little girl who is very eagerly asking where Terenci. Nobody gives her answer. At last she meets Terenci's bosom friend. Then she sees one of the bosom friend. That means bosom is intimate friend. Bosom, that means actually it is bosom friend means intimate, close friend. Bosom friend. So this Feokla, the girl, meets Terenci's bosom friend. Uncle, where is Terenci? Have you seen Terenci? At the kitchen gardens, answered. Oh, you look there at the kitchen garden. There is a garden near the kitchen. You go there. Kitchen garden. അടുക്കളത്തോട്ടം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. So kitchen garden. So he is in kitchen garden. The girl runs behind the huts. So she runs behind the huts to the kitchen garden and there finds Terenci. Yes, Terenci was there. And how was Terenci? The tall old man with a thin pock-marked face. With a thin pock-marked. So he is a tall old man. He is thin. മെലിഞ്ഞവനാണ്. Pock-marked face. And his face there is a small mark. പണ്ടെന്തോ വസൂരിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വസൂരിക്കല. Pock-marked. Pock-marked, very long legs and barefoot. He is also not wearing any shoes or chappal. Dressed in women's tattered jackets. And he was addressing women's tattered. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെയാണ് വിമൻസ്, സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന women's tattered കീറിപ്പറിഞ്ഞ ജാക്കറ്റ്. He is standing near the vegetable plot. So he is there in the vegetable garden, looking with drowsy eyes. And his eyes was drowsy. That means almost looking drowsy. അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയ പോലത്തെ കണ്ണുകൾ. And the dark storm cloud. At the dark storm. So in this dark storm cloud. So there is a cloud is there. So in that cloud, മേഘാവൃതമായ ആ സമയത്ത് he was standing with the drowsy eyes near the vegetable plots, and he was wearing a women's tattered jacket, and he has a long leg, and he is thin, and he is not wearing any shoes or chappal, barefooted. Barefooted means without nagnabadanai. That means without wearing. So anyway, on his long crane-like legs, his crane-like legs, കൊക്കിൻ്റേത് പോലുള്ള കാലം, crane, 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 കൊക്ക് കേട്ടില്ലേ, crane-like legs, he sways in the wind. Actually he is a long man and his tall legs, and he is swaying, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്നുണ്ട് കാറ്റത്ത്. That means he was not so strong. വലിയ ശക്തനൊന്നുമല്ല. ഈസ് എ വെരി തിൻ മാൻ, മെലിഞ്ഞവനാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ലെഗ്സ് ആർ ലോങ് ആൻഡ് ആൾമോസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് he was wearing a tattered women's jacket. Anyway, that's the shape. നമുക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ട്. There is a question in your textbook. So we can explain that Terenci is the tall old was the tall old man with a thin
pockmarked face, his very long legs and bare feet, dressed in women's tattered jackets. So that is about all about him. Uncle Terenci, the white-headed girl addressed him, Uncle, darling, പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവ, അങ്കിൾ അങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളായിട്ടൊന്നല്ല. ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ അമ്മാവ എന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ. ദറ്റ്സ് വാട്ട് മേ ബി നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. അങ്കിൾ ടെറൻസി, അങ്കിൾ ഡാർലിംഗ്. Terenci bends down to Fiocla, and his green face is overspread with a smile, such as come into people's faces when they look at something little foolish and absurd, but warmly loved. So he bends down. He is very long. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. 9 years, how many 6 years, അതിൻ്റെ 6 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവളേക്ക് തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ബെൻസ് വളഞ്ഞുകൊണ്ട്. His green face is overspread with a smile. So he smiles when he saw that little girl. He smiled. Such as come into, അങ്ങനെ വരാറുണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ, കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ we will smile. Such as come into people's face when they look at something little foolish and absurd but warmly loved. വാംലി ലൗഡ്, നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ്. സോ വാംലി ലൗഡ്. സോ ഹി ബെൻസ് ആൻഡ് സ്മൈൽസ്. Fiocla, he says, lisping tenderly, where have you come from? Fiocla, where have you come from? He asked. Where have you come from? He says, lisping tenderly. That means ടെല്ലിങ്, കൊഞ്ചി പറയുക. ഫിയോക്ല, where were you? സോ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കൊഞ്ചിയിട്ടുള്ള സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ. ഫിയോക്ല, ലിസ്പിംഗ് ടെൻഡർലി, സോഫ്റ്റ്ലി. ലിസ്പ്, പിറുപിറുക്കാന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ ലിസ്പിംഗ് ടെൻഡർലി മീൻസ് കൊഞ്ചി പറയുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ലിസ്പിംഗ് ടെൻഡർലി, where have you come from? Uncle Terenci says Fiocla with a sob, and she says with a sob, തേങ്ങിക്കൊണ്ടാ പറയുന്നത്. വിത്ത് എ സോബ്, വിത്ത് എ ക്രൈ, ഷീ ക്രൈസ്. ബ്രദർ ധന്യുക, ബ്രദർ ധന്യുക ഹാസ് ഹാഡ് an accident. അങ്കിൾ, ബ്രദർ ധന്യുക ഹാസ് ഹാഡ് an accident. അവനൊരു ആക്സിഡന്റ് പെട്ടിരിക്കുന്നു, അപകടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Come along, please come with me. What sort of accident? What accident? Oh, what thunder! Holy, holy, ദൈവമേ, എന്തൊരു ഇടി! Holy, holy, ദൈവമേ, holy. Holy means here, oh God, oh my God, what a thunder! What sort of accident? എന്ത് അപകടം നമ്മളെ പറയുന്നത്? What sort of? In the count's cobs, Dhaniga stuck his hand into a hole in a tree and he can't get it out. Come along, uncle, do be kind and pull his hand out. Oh, in the count's cobs. Cobs means a small, ഒരു ചെറിയ കുറ്റിക്കാട്, ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുറ്റിക്കാട്. In the count's cobs, you look at the picture. She is running, she is walking ahead. So you look, in the cobs, Dhaniga stuck his hand. He put his hand, കൈ കടത്തി, അതിനകത്ത് ഇട്ടു, hand into a hole in a tree. There is a tree and there is a hole in the tree. Hole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മാളം, ദ്വാരം. So in the tree there was a hole. And what did Dhaniga do? He put his hand into the hole and he can't get it out. Problem is that he cannot take it out. ഇടാൻ പൊത്തിലേക്ക് കൈയിട്ടു, but he cannot take it. Come along, uncle, be kind and help him to take it out. Pull it out. Pull his hand out. Pull out. Pull എന്നാണ് വലിക്കാൻ. How was it to put his hand in? What for? എന്തിനാ വെറുതെ കയ്യിൽ കിട്ടത്? What for? എന്തിനാ? How was it he put? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? He wanted to get cuckoo's egg. So there is cuckoo. Cuckoo is a type of bird. നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് കുക്കു. Cuckoo's egg out of the hole for me. I asked him to take egg from me. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കുവിന്റെ egg മുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ കൈയിട്ടതാണ്. The day has hardly begun and already you are in trouble. ഈ ദിവസം ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ തന്നെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പെട്ടുവല്ലേ നിങ്ങൾ. The day has hardly begun, so it's morning. Terenci shook his head. തലകുലി. Terenci comes out of the kitchen garden and begins striding down the village street.
he began to striding. Stride means കാല് നീട്ടി വെച്ച് നടക്കുന്നതിന്, walk towards. ഓടുവല്ല എന്നാൽ നടക്കുവല്ല. So that's what. Striding down the village street, he walks quickly without stopping. പിന്നെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. Or looking from side to side. He did not look side to side, left or right. He didn't look. He directly went stride. For Fiocla can hardly keep up with him. Fiocla cannot walk with him. അവന്റെ കൂടെ ഫിയോക്ലക്ക് നടന്നെടുത്തില്ല. Cannot walk, hardly keep up with him. എന്നുവെച്ചാൽ she could not reach with him. ഫിയോക്ല അയാൾ മുമ്പിൽ സ്പീഡിൽ നടക്കുകയാണ്. Because his Fiocla's brother Dhanyuga is in trouble there. മാത്രമല്ല മഴയും വരുന്നുണ്ട്, ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട്, കുട്ടി പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ബ്രദറാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? He stride. That means he walked fastly towards the tree where he was in trouble. The clouds have by now covered the sun. Now the clouds covered the sun. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നല്ലോണം മേഘം മൂടി നടത്തും. And soon afterwards there is not a speck of blue left in the sky. Within some time, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും there will be no speck, no mark. Speck means mark, അടയാൾ. There will not be a speck of blue left in the sky. പിന്നെ നീലാകാശം ഉണ്ടാവാതെ കറുത്തും മൂടിയതായിരിക്കും. It grows dark. It becomes dark and dark, more dark. Blue left, no speck of blue is left in the sky. Holy, holy, whispers Fiocla. Fiocla is praying, ദൈവമേ. Hurrying after Terenzi. Fiocla says, Fiocla the the girl, she whispers, ദൈവമേ, and she was hurrying, she was walking fastly with Terenzi. The first raindrops, big and heavy, lie dark dots on the sky road. The first raindrops, അങ്ങനെയല്ല, വലിയ മഴയൊക്കെ ആദ്യം മഴ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ഡാർക്ക് സ്പോട്സ്, ഡാർക്ക് സ്പോട്സ്, മഴ അങ്ങനെ വീണിട്ടതിന്റെ ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഡാർക്ക് ഡോട്ട്സ് ഓൺ ദ ഡസ്റ്റ് റോഡ്. പൊടി പിടഞ്ഞ റോഡിൽ അവിടെ ഇവിടെ കുത്തായിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് കിടന്നല്ല. നല്ല പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ മഴത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ വീഴുമ്പോൾ there was some dark spots. There was a big drop falls on Fiocla's cheek. ഫിയോക്ലയുടെ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ചീക്കിൽ ഒരു വലിയ മഴത്തുള്ളി വീണു. ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ്സ് ലൈക്ക് എ ടിയർ ഡൗൺ ഹെർ ചിൻ. കവിളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടിയേഴ്സ്, കണ്ണുനീര് പോലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. The rain has begun, mutters the cobbler. Cobbler പറഞ്ഞു, oh, rain started. That's fine, Fiocla, little girl. That's fine. അത് നല്ലതാ കേട്ടോ. The rain has begun, but it is fine, Fiocla, little girl. The grass and the trees are fed by the rain. ഇപ്പൊ മഴ കിട്ടിയാൽ they are fed. അവര് ദാഹിച്ചിരിക്കാവും. They are fed. They can drink. Fed, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെ. And we are by bread. As we are by bread. നമ്മൾ ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ റൊട്ടി കഴിക്കുന്ന പോലെ. ബ്രെഡ് ഹിയർ മീൻസ് നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ റൊട്ടി കഴിക്കൂലേ എന്നതുപോലെ the grass and trees, they are fed by the rain. മഴ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയതുപോലെയാണ്. And as for the thunder, don't you be frightened, little girl. ഇടിവെട്ടുന്ന കേട്ടില്ലേ? Don't you be frightened, don't fear, little girl. Why should it kill a little thing like you? It will not kill a little thing. നിസ്സാരയായ, നിഷ്കളങ്കയായ, ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത നിന്നെ പോലത്തെ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നും അത് ആക്രമിക്കില്ല. It will not kill. Thunder, don't worry. So what is happening here? That Terentian, the old man, he was giving comfort to the ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, comforting that little girl. അല്ലെ, കുട്ടി ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക. ഡോണ്ട് ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അറ്റാക്ക് യു. നിന്നെ കൊല്ലൂല. എന്നെ തണ്ടർ അല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അറ്റാക്ക് യു. ഡോണ്ട് ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ്. പിന്നെയോ മഴയല്ലേ, മഴ നമ്മൾ ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ റൊട്ടി കഴിക്കുന്നത് പോലെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫുഡ് ഫോർ ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് ട്രീസ്. ഗ്രാസിനും ട്രീസിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണമാണത്. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ റെയിൻ ബിഗിൻസ് ദ വിൻഡ് ഡ്രോപ്സ്. മാത്രമല്ല when the rain comes, മഴ ചാടി തുടങ്ങിയാലോ the wind will stop. Wind drops means stops.
ശമിക്കും, കുറയും. The only sound is the patter of rain dropping like a fine shot on the young rain and the parched road. Now the only sound, ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, is the patter of rain. Patter sound, പടപടപട എന്നൊരു മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Patter of rain, that is sound. Patter means the sound of the rain dropping like a fine shot on the young rye. Rye means a type of പ്ലാന്റ്, ഒരു തരം ധാന്യച്ചെടിയാണ് റൈ. നമ്മളെ ഗോതമ്പ്, നെല്ല് പോലത്തെ ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. റൈയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഷോട്ട് പോലെ, അതായത് ഇങ്ങനെ തൂക്കുന്നുണ്ട വരുന്നമായിരിക്കുള്ള കുടുകുടുള്ള ചാടുന്നു. ആൻഡ് ദ പാച്ച്ഡ് റോഡ്, പാച്ച്ഡ് വരണ്ട, പാച്ച്ഡ് മീൻസ് വിത്തൗട്ട് ഇനി വാട്ടർ, വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ വരണ്ട് കിടക്കുന്ന റോട്ടിൽ വീഴുന്ന, റോഡിലും അതുപോലെ ഈ പ്ലാന്റ്, ഈ ധാന്യച്ചെടിയുടെ മുകളിലും വീഴുന്ന വാട്ടർ ഒഴികെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഒഴികെ അതിന്റെ ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊരു ശബ്ദമില്ലാതെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി സൗണ്ട് there. So that's all for this day. Let us hope, and we have some questions are here, 1, 2, 3 and 4. You look, 4 questions are there and you have to answer and send to me. Moreover, there are a lot of new words, so you should write the meanings. What is Fayokla? Why is Fayokla worried? Pick out the expression. Fayokla endina pedichadu? Fayokla was in trouble. What was it? The boy, that means the brother, put his hand in a hole and he cannot take it out. So the child is so Fayokla is worried. How is the author described Terence? Terence പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? Terence എങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത്? Terence, the tall old man with thick pock-marked face, very long legs and barefoot and dressed in women's tattered jacket. So that word. So ഒന്നാമത്തേല് പിന്നെ pick out the expression which shows that she is worried. അതെവിടെ? അവള് worried ആണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Because you can see the 1, 2, 3, third Fayokla, the little girl of 6 running. അതിൽ പറയില്ലേ, Fayokla, the white-haired barefoot child is pale, her eyes are wide open, her lips are trembling. ആ വാചകം എഴുതിയാൽ we can understand that she is worried. Okay, now look at the question number 3. What was the accident that Dhanika met with? What was that? Dhanika, that means Fayokla's brother. What happened? He put his hand into a hole of a tree and her hand stuck there. He cannot take it out. So, and he put his hand to take cuckoo's eggs for his sister, but he cannot take his hand out. That what was the trouble that he happened, or that happened there. Okay, and last another question, fourth one. Why does Terence think that the thunder will not hurt the leaf? Why does Terence think that the thunder will not hurt the girl? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇടി ഈ കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. വിൽ നോട്ട്, ദ തണ്ടർ വിൽ നോട്ട് ഹേർട്ട്, മുറിവേൽപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അയാൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാരണം, അയാൾ പറയുന്ന കാരണം എന്താ? ടെറൻസി പറയുന്ന കാരണം എന്താ? അങ്കിൾ പറയുന്നതാണ്, ഫയോക്ല ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ദറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും തണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യില്ല. സോ ആ കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, തണ്ടറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയും വലിയ കുട്ടിയും നോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് he says the reason that, what was the reason? Because he says that the thunder will not attack, will not hurt. Okay, so these 4 questions answers you should write in your notebook, and also the word meanings. Okay, thank you, have a nice day. We will see you again next day. Okay.